souveraineté nous permettra d'être dissuasif, en mesure de nous défendre et de défendre les pays qui nous le demandent. Merci. Thank you very much. The next speaker is Lucia Annunziata for 1 minute. Thank you very much. Questa è la terza volta che votiamo sull'Ucraina dall'inizio di questa legislatura. L'ultima volta, questo è il 19 di ottobre, dopo una divisiva discussione, fu approvato il testo, inserendo una richiesta di una attiva partecipazione da parte dell'Europa per un'iniziativa di pace che portasse molto presto a un summit internazionale. Nell'attuale versione tutto questo è scomparso. In questa nuova versione non c'è nessuna ripresa di questo ruolo dell'Europa e difatti è soltanto la promessa di un ulteriore impegno militare e economico a favore dell'Ucraina, cosa su cui sono totalmente d'accordo, e il profilarsi di un progetto di rilancio della difesa e dell'intervento militare europeo. Anche su questo sono d'accordo. Ma il problema è che fare oggi delle promesse di uno sviluppo militare, di una difesa militare, lo sappiamo anche da quanto lunghe sono queste strade, è semplicemente un'idea perdente. Oggi siamo in questa situazione dunque. Thank you very much. Your time is over. You had 1 minute, please. Now the next speaker L'Europa non sta avendo nessun impegno sulla pace you had just 1 minute. in Ucraina e nel Mrs. frattempo Annunziata. chiunque aspetta. The next speaker is Renis Poznaks, please. Labdien! Es gribu atgādināt un uzsvērt, ka Ukraina ir vienīgā nācija, kur par savu ceļu uz Eiropu balso nevis ar pārstāvjiem. Jebkurš šajā zālē negrib būt Eiropā, kur citi sabiedrotie norāda, cik daudz savas brīvības vai teritorijas mums būtu jādod, lai pārējiem sabiedrotajiem būtu iedomāts viltus miers un lētāka gāze. Es gribu dzīvot Eiropā, kur vienas valsts brīvība ir arī visas Eiropas brīvība. Un, diemžēl, kamēr demokrātija izdod rezolūcijas un izgaismo ēkas, tikmēr diktatūras piegādā ieročus, karavīrus un dronus. Un ja mēs šo nemainīsim un nekļūsim daudz izlēmīgāki, mums ir risks šo demokrātiju zaudēt pie tam demokrātiskā ceļā, kā to parāda pēdējās vairākas vēlēšanas. Paldies! Okay. Thank you very much. The next speaker is João Coutinho de Figueiredo. Thank you, Madam Chair. Mr. Commissioner, the war in Ukraine is not for land or borders. It is a war for the soul of Europe and its values. A Europe where freedom is defended and democracy triumphs over tyranny. A Europe where aggression is met not with hesitation, but with resolve. We must continue to support Ukraine whatever it takes. And whatever it takes means more weapons, air defense systems, ammunition, long-range weapons, and the permission to use them. It also means more effective sanctions and continued diplomatic support, because Ukraine's fight is our fight, and a victory for Putin or Kim Jong-un would be a defeat for us all. Too often we have hesitated and delayed. How many lives and how much suffering would have been saved if we had acted quicker? I don't know about the Hungarian presidency, but this Parliament is clear. We will not hesitate, we will not tire, we will not let democracy yield to tyranny. Thank you very much. The next speaker is Reinier van Landschot. Nuclear threats, assassinations, firebombed airplanes, sabotaged factories, destroyed internet cables. Every day we read about Russia's terrorist attacks on Europe. But like ostriches, European governments and some people in this parliament stick their heads in the sand in the hope that maybe the danger will pass. But while these attacks scare us, Putin is terrified. His war economy collapses and he begs Kim Jong-un for soldiers.
But he trembles even more at the thought of a well-functioning democracy right at his doorstep. And meanwhile, Trump might force Ukraine to surrender. Between now and January 20th, when he comes to power, we have 55 days to step up our game. European governments, ostriches, pull your heads out of the sand, move fast, create a coalition of the willing, and put Ukraine in the best possible position for a just and lasting peace. Seize all Russian assets, directly invest into Ukraine's mass weapon production, and protect Ukraine on the way to NATO and EU membership. Thank you. Much. The next speaker is Eliana Zovko. Right, Madam President, dear colleagues, Russia thought that its aggression on Ukraine would last 3 days and that next to giant Russian bear, little Ukraine would fall quietly. We are entering the third year of this David versus Goliath fight, where the biggest winner is at the moment the Russian highly paid propaganda. The tools communists used for decades to distort the truth. Estimates are that Russia invested $1 billion into propaganda war. The fact that North Korea is sending its soldiers to fight against brave Ukrainians proves that we have not finished with totalitarian values and ideology where like-minded dictators unite their forces in order to preserve the autocratic regimes. And Iran is also joining its effort with the autocratic bloc by chipping in with their drones. You have clear company of thugs on one side. It is up to you to take part in history making. This is a clear signal for the democratic world. Ukraine must not be left alone as unfinished business, and we have to stand with them as long as it takes, as we have promised. Don't get tired fighting against oppression. History will reward you as it did with little David. Thank you very much. The next speaker is Vilija Blinkevičiūtė. Gerbiama pirmininkė, komisarė, kolegos, netrukus bus 3 metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą ir panašu, kad Kremliaus režimas neketina sustoti. Rusijos bendradarbiavimas su Šiaurės Koreja rodo, kad formuojasi labai pavojinga blogio ašis, kuri nepaiso tarptautinės teisės ir kuriai nerūpi taika. Šiaurės Korejos kariai Europos žemynė yra pavojingo konflikto Ukrainoje plėtra, eskaluojanti karą ir parodanti, jog Europos saugumas nėra vien regioninis. Dabar tai tampa ir pasaulinė problema. Ir tai dar kartą rodo, jog neturime kito pasirinkimo, išskyrus didinti karinę paramą Ukrainai ir padėti jai apsiginti. Privalome kartu užkirsti kelią ir sankcijų Rusijai apėjimui ir izoliuoti Rusijos galimybę importuoti detalės, kurias įnaudoja ginklų gamybai. Europa ir pasaulis neturi kelio atgal. Vien Europos paramos nepakaks, kad Ukraina išsaugotų laisvę. Todėl privalome telkti ir tarptautinius partnerius. Ačiū. Thank you very much. The next speaker is Veronika Vrecionova. Režim v KLDR možná působí jen jako kuriozita a její vládce jako bizarní postava. Ve skutečnosti jde o nejkrutejší totalitní režim, kde lidský život nemá žádnou cenu. Vše je podřízeno zbrojení a přípravě na válku s Jižní Koreou, Japonskem, Spojenými státy a vlastně s celým demokratickým světem. Putinovské Rusko kleslo tak hluboko, že neváhá přijmout vojenskou pomoc od tohoto zrůdného režimu. Režimu, který tak získá nové bojové zkušenosti a jehož diktátor je schopen zaútočit kdykoliv na své okolí. Rusko dovedla jeho vojenská taktika do situace, kdy mu nezáleží na vůbec ničem. Nezáleží mu na životech vlastních občanů, nezáleží mu na bezpečnostní situaci nikde ve světě. Nechce mír, nechce jednat. Proto je naším úkolem pevně stát za Ukrajinou, nespochybňovat naši podporu a dodávat všechny možné zbraně, aby se ubránila a aby ubránila i nás. Thank you very much. The next speaker is Ivars Ijaps.
dārgā prezidents kungs, dārgais Raņers kungs. Krievijas agresija Ukrainā pārāk daudziem šeit ir likusies kā tiešām tikai kaut kāds tāds reģionāls konflikts, par kuru ir jāuztraucās tikai tiem, kas ir Krievijas tiešā tūmā. Es domāju, ka Ziemeļkorejas zaldāti Ukrainā patiešām ir viena zīme, ka tas ir kopējs uzbrukums un labi organizētas alianses uzbrukums visai brīvajai pasaulē. Tieši tāpat kā Ziemeļkorejas uzbrukumi Dienvidkorejai, tāpat kā Irānas rokaspuišu agresija Izrēlā. Ir beidzot jāsāk izturēties nopietni pret šiem draudiem, un sarkanās līnijas mums bieži ir bijušas tikai tāds aizseks pašu neizlēmībai un ko tur slēpt arī kopumam. Tāpēc neatkarīgi no tā, ko darīs jaunā ASV administrācija, Eiropai ir jākāpina savs atbalsts Ukrainai pirmkārt, protams, ar ieročiem un atļaujām šos ieročus lietot. Tāpēc, ka viņu cīņa patiešām ir joprojām mūsu cīņa. Slavu Ukraini! Thank you very much. The next speaker is Francisco Milan Mon. Presidenta, desgraciadamente la situación del ejército ucraniano en su territorio y en Kursk no es buena. Rusia cuenta ahora con el refuerzo de soldados norcoreanos. El reciente uso del misil Oreshnik y las nuevas normas de reclutamiento y también sobre el uso de armas nucleares muestran que Putin no tiene intención de frenar su guerra. Al contrario, quiere demostrar su potencial militar para amedrentarnos y ganar también posiciones en unas hipotéticas negociaciones de paz. Tenemos que seguir apoyando a Ucrania, también con armas y financiación. No es momento de cesiones ni de abandonos. Además, es conveniente que en Washington la nueva administración Trump perciba nuestro compromiso firme con Ucrania. Ayudar a Ucrania también significa defender el orden internacional basado en normas e instituciones cuya creación lideraron precisamente Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Este orden también está ahora en juego. Termino. China, que tanto preocupa en Washington, también está atenta a la fortaleza de nuestra respuesta a Rusia. La invasión de Ucrania no es, pues, solamente un conflicto europeo, tiene un significado mucho más amplio y tenemos que estar los europeos a la altura de este reto. Gracias. Gracias. The next speaker is Tonino Pizzula. Thank you, Madam Chair. During 1,000 days of war, 122 billion euros available for assistance and finally 1 million artillery shells delivered, European perspective, step by step, became a reality. As Europeans, we can be proud of our actions, but we must continue. On the other side, direct involvement of North Korea and the new nuclear doctrine, warmongering and war crimes. More support to Ukraine and stronger sanctions for all direct and indirect enablers of Russian aggressions are needed. Our transatlantic allies voted for a change that is difficult to predict, but we cannot get over-prepared for reaction to any way their action may take. If NATO will no longer be enough, Europe needs to step up. If rules and values became transactional tools, we must oppose it. While Ukraine fights for our security, Europe must lead the fight for the rule-based international order, as long as it takes. Thank you very much. The next speaker is Billy Kelleher. Oh, sorry, Michal Dworczyk. Sorry. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Kiedy w ubiegłą środę przyjechałem do Kijowa, miasto żyło oczekiwaniem na możliwy w każdym momencie silny rosyjski atak rakietowy. Ten atak nastąpił następnego dnia na miasto Dnipro. Wszyscy to oglądaliśmy. Niestety ukraińską codzienność wciąż określa czas pomiędzy alarmami powietrznymi, przypominając, że zapasy rosyjskiej amunicji, broni, a także tysiące przysłanych koleżańskich żołnierzy umożliwiają rozwijanie rosyjskiej ofensywy w obwodach donieckim i zaporowskim. Podczas moich spotkań w Kijowie i Charkowie moi rozmówcy wielokrotnie podkreślali, że reakcja Zachodu pozostaje wciąż niewystarczająca, aby skutecznie zatrzymać Putina. Musimy zatem bezwzględnie zaostrzyć sankcje wobec wszystkich pomocników Rosji w tej wojnie, w tym przede wszystkim Korei Północnej oraz, co równie ważne, zdecydowanie naciskać na Chiny, będące liderem kontynentu azjatyckiego, o wpłynięcie na Koreę i wycofanie się jej z udziału w tej wojnie. Ukraina potrzebuje wsparcia, które przyniesie nie pokój za wszelką cenę, ale sprawiedliwy pokój, na który zasługuje naród walczący dzisiaj o wolność. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker now is Billy Kelleher. Russia's invasion of Ukraine in February 2022
was not just about some regional conflict. It was about crushing an entire nation whose hopes and aspirations were to join the European Union, to embrace Western values and democracy. And this House has been supportive, but not every political grouping in this House has been supportive of Ukraine. And we saw more recently the shameful conduct of Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, in being friendly with a dictator like Putin. And it is appalling in this day and age that this particular home of democracy in the European Parliament can't even come together in unanimity around the issue of sanctions on Putin and on Russia. We have to ensure that we bring the Russian capabilities to its knees through sanctions and obviously in the area of military as well. Reference has been made to the fact that two nuclear wars are at war. Yes, they are. North Korea and Russia are at war, and are at war against a peaceful people in Ukraine as we speak. Some of the conduct in this particular chamber has been disgraceful, primarily from over there. It has been shameful. Slavia Ukraine. Thank you very much. The next speaker is Davor Ivo Stier. Hvala predsjednice, kolegice i kolege. Ulazak Sjeverne Koreje u rat protiv Ukrajine je vrlo opasan korak prema globalizaciji sukoba. Rusija od početka to želi, narativ Rusije je da je ovo zapravo jedan globalni rat protiv Zapada. Ali ono što nas treba doista zabrinuti je sljedeće pitanje. Zar neko misli da bi se Sjeverna Koreja uključila u rat protiv Ukrajine, da je Kina doista bila jako protiv toga? Jer Kina je ta koja je zaštitnik Sjeverne Koreje. I stoga danas moramo poslati vrlo jasnu poruku da braniti pravo Ukrajine, pomoć Ukrajini da se brani i obrani od ruske agresije. Ali isto tako poslati poruku Pekingu. Koristite utjecaj koji imate na Sjevernu Koreju. Koristite utjecaj koji imate na Moskvu da Putin zaustavi agresiju i da se otvori za supstancijalne mirovne pregovore. Thank you very much. The next speaker is Pina Picerno. Grazie Presidente. Nei giorni scorsi abbiamo ribadito il nostro sostegno incondizionato all'Ucraina contro la criminale aggressione russa che ha sempre avuto i caratteri di un conflitto non soltanto regionale. Per primi abbiamo denunciato in quest'Aula le saldature tra Mosca e Teheran. Per primi abbiamo ribadito con forza che l'attacco a Kiev era ed è un attacco all'Europa e ai suoi valori. E l'invio dei soldati del regime coreano in Ucraina rappresenta l'escalation di questo asse del terrore globale. E anche per questo serve incrementare l'intensità della nostra azione diplomatica di deterrenza, serve aumentare la pressione sulle sanzioni, vigilare sul loro aggiramento, chiudere i canali economici che finanziano la propaganda e la disinformazione dei nostri paesi e utilizzare subito gli asset congelati degli oligarchi e di sostenere militarmente Kiev in modo veloce ed efficiente. Agiamo, continuiamo ad agire, non sia quest'Aula come quella vecchia diplomazia diplomatica che viene raccontata in un vecchio film, Quel che resta del giorno, in cui si discuteva di politica estera amabilmente, mentre il regime nazista occupava e preparava i suoi piani di occupazione l'Europa. Grazie. The next speaker is Adrian George Axinia. Mulțumesc, doamna președintă. În calitate de europarlamentar aur și membru al grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, consider reprobabilă escaladarea războiului din Ucraina prin folosirea unor rachete balistice de noua generație de către Federația Rusă și implicarea unor soldați și a tehnicii de luptă provenite din Coreea de Nord. În egală măsură, având în vedere evoluțiile geopolitice din SUA și Europa, odată cu alegerea președintelui Trump, doar luând în considerare ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din România, există sentimentul că Uniunea Europeană a rămas cumva blocată în anumite narative, în anumite tranșee narative cu încărcătură ideologică, precum soldatul acela japonez care a mai luptat 20 de ani după ce conflictul s-a încheiat. În acest moment, noi ar trebui să ne concentrăm eforturile spre un dialog cu viitoarea administrație de la Washington pentru a pune la punct un plan care să ducă la
încheierea acestui conflict sângeros, evident oferind garanții de securitate Ucrainei și vorbind despre necesitatea ca tratatul să conțină un calendar clar privind aderarea acestei țări greu încercate. Să știți că ucrainienii așteaptă de la noi să audă când intră în Uniunea Europeană dacă se încheie războiul, ca să nu aibă impresia că au luptat degeaba și că vor rămâne o zonă tampon. Acest lucru este valabil și pentru Republica Moldova. Mulțumesc! The next speaker is Nikola Minchev. Dear Madam President, dear Mr. Commissioner, honorable members, Ukraine has chosen the path of democracy, human rights and rule of law. But what it gets in response, it faces aggression from a regime that recognizes only tyranny and violence. Russia must understand that its actions have consequences. Our unwavering support for Ukraine is not just a moral obligation, it's a clear statement that no dictatorship or invader will succeed in overturning the will of a free people. The growing military cooperation between Russia and North Korea presents a new threat to global stability. North Korea has deployed 11,000 troops to support Russia's war effort in Ukraine, but what it will get in return is even more alarming. The dark alliance of autocracies should compel us to act decisively. This crisis underscores the necessity for European strategic autonomy. We must be capable of defending ourselves through our own strength. By building a robust European defense infrastructure, we ensure that our Union can stand firm against any aggression, united, resilient and self-reliant. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Wouter Beke. Dank u wel, voorzitter. Meneer de commissaris, collega's. Geen 1000 dagen, maar al 4000 dagen is Oekraïne in oorlog met Rusland. En Rusland krijgt hiervoor steun. Steun van China, steun van Noord-Korea, steun van India, steun van Iran, steun van de Houthi-rebellen. Ik kom net terug van de Parliamentary Assembly van de NAVO en daarin zeiden experten dat Rusland meer steun krijgt dan Oekraïne van het Westen. Wij kloppen ons op de borst met alle steun die gegeven wordt, maar Rusland krijgt internationaal meer steun. Dat is de harde realiteit. En intussen manipuleert Rusland verkiezingen in Georgië, in Roemenië, om pro-Russische stemmen ook in Europa aan het woord te krijgen. De steun aan Oekraïne is een steun aan onze westerse democratie, aan onze westerse waarden tegenover autoritaire dictaturen en regimes. En ik heb eigenlijk één heel concrete vraag. Geef Oekraïne de mogelijkheden om met lange afstandswapens Russische lanceerplatformen plat te leggen. Het is vanuit die lanceerplatformen dat ze elke dag opnieuw worden aangevallen. Geef hen die mogelijkheden, dan kunnen die aanvallen stoppen, meneer de commissaris. Mr. Beke, in 1 minute, please. We have a blue card from Mr. Grazoulis Petras, but I want to ask Mr. Grazoulis if he wants to take the blue card or the catch the eye, because both is not possible in this debate. The blue card is okay. The blue card? So you will not get the floor in the catch the eye? Okay. Supratau. Gerbiamas atstovė, jūs esate valdančiosios partijos, liaudies partijos atstovas. Jūs Europos parlamente suformavę daugumą, jūsų komisijos pirmininkė, bet daug gražių žodžių, bet veiksmų ryžtingų nėra. Kodėl jūs neskiriat tiek pagalbos, kiek reikia Ukrainai, tiek ginkluotės ir tokios ginkluotės, kiek reikia Ukrainai? Kiek jūs čia dar tuščiai kalbėsit, kol užkariaus Putinas Ukrainą? Imkitės darbų, o ne plepalų. Wel, mijn pleidooi is niet alleen om die wapens te leveren, maar ervoor te zorgen dat ze ook doeltreffender kunnen ingezet worden. Europa heeft nu gezegd dat het wapens wil leveren, dat het lange afstandsraketten ter beschikking wil stellen, maar in een heel beperkte manier. Stel ze breder ter beschikking, dan kunnen de lanceerplatformen, en Oekraïne weet waar die lanceerplatformen zijn, dan kunnen die onmiddellijk ontmanteld worden en dan worden ze niet elke dag opnieuw aangevallen door die raketten. Dat is heel concreet mijn voorstel. Thank you very much. The next speaker is Robert Biedron.
Sytuacja Ukrainy staje się coraz bardziej dramatyczna. Wydarzenia zarówno na polu bitwy, jak i w odległych stolicach nie napawają optymizmem. Ale to właśnie w takich momentach najważniejsza jest nasza solidarność. Niedawno Unia Europejska oraz kraje G7 postanowiły udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości $50 miliardów, korzystając z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych. Sorry, there is no English interpretation. 1 second, please. Could you please check the English interpretation? That's why we should learn Sorry, languages. you can start then again. You would understand me if you speak Polish. Okay, should I speak once again? Yeah, please. Thank you. Sytuacja Ukrainy staje się coraz bardziej dramatyczna. Wydarzenia zarówno na polu bitwy, jak i w odległych stolicach nie napawają optymizmem. Ale to właśnie w takich momentach najważniejsza jest nasza solidarność. Niedawno Unia Europejska oraz kraje G7 postanowiły udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości $50 miliardów, korzystając z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych. To ważny krok, ale nie zapomnijmy, że według szacowań Banku Światowego koszt odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 450 miliardów euro. A co gorsza, ta kwota z każdym dniem rośnie. Putin i jego ekipa nie mogą pozostać bezkarni. To Rosja musi zapłacić za wszystkie zbrodnie i straty. Prawo międzynarodowe pozwala nam skonfiskować blisko 300 miliardów euro rosyjskich aktywów znajdujących się na terenie krajów Europy Zachodniej. Zróbmy to, zanim będzie za późno. Zróbmy to dla wolnej Ukrainy i Europy. Thank you very much. The next speaker is Arkadiusz Mulaczyk. Rzecznik prasowy Pentagonu w zeszłym tygodniu poinformował, że na Ukrainie jest 11 000 żołnierzy północno-koreańskich. Pojawiają się również doniesienia o żołnierzach z Afryki, o nielegalnych najemnikach z Afryki. Te informacje pokazują w sposób jasny, że wykorzystanie północno-koreańskich żołnierzy jest jasnym sygnałem do eskalacji konfliktu, że machina Putina ma poważne trudności, skoro ściąga najemników z całego świata. Nasza odpowiedź musi być taka sama od samego początku. Dalsze wsparcie ze strony Unii Europejskiej dla Ukrainy, dalsze sankcje wobec państw, które wspierają reżim Putina oraz wysyłają broń, uzbrojenie oraz żołnierzy na Ukrainę oraz zachęcenie do większego wsparcia militarnego z Korei Południowej. Musimy jako Unia Europejska dać Putinowi jasny sygnał, że Unia Europejska nie straci determinacji. Dziękuję. Thank you very much. The next speaker is Karin Karlsbro. Madam President, Commission, colleagues. Last week we marked day 1000 of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Despite our common efforts, our military aid to Ukraine is far from sufficient, and it comes too late. And our economic pressure on Russia works, but is not enough. Putin seizes every sign of weakness from Europe as an invitation to escalate, and Ukrainians pay for it with their lives. Let me be clear. It's time for us to speak the only language that Putin understands. It's time to step up and make use of our power as a union for defense. Ukraine has the right to defend itself, and we must stand with them for as long as it takes. Slava Ukraini. Thank you very much. The next speaker is Lukas Furlas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενότητα έχει σταθεί με όλες τις δυνάμεις της στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμο της Ρωσίας. Αυτή η στάση είναι η μόνη αποδεκτή απάντηση που πρέπει να δίνεται σε οποιοδήποτε επιτιθέμενο. Ο επιτιθέμενος, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πληρώνει το κόστος των ενεργειών του. Η αρχή αυτή δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά και ζήτημα διαφύλαξης της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας.
Την ίδια στιγμή, αν επιβεβαιωθεί η αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βορείου Κορέας, καθώς και η εμπλοκή της Πιονγκιάνγκ, η διεθνής κοινότητα οφείλει να δράσει αναλόγως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτή την εξέλιξη που απειλεί να διευρύνει την αποσταθεροποίηση και την παραβίαση των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου. Ας είναι η ενότητά μας η ισχυρότερη απάντηση στους επιτιθέμενους και η μεγαλύτερη ελπίδα για την ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The next speaker is Christel Schaldemose. Tak skal du have, fru formand. Ukraine har været i krig i mere end 1000 dage. Ukrainerne de kæmper for deres land og for vores værdier, for fred, for frihed og for demokrati. EU har fra starten gået forrest i verden med at støtte Ukraine, og naturligvis fordi det er vores naboer. Det skal vi fortsætte med. Men jeg må også sige, at jeg er utrolig skuffet over, hvor lidt støtte en del af EU's medlemslande rent faktisk har givet. Mange store EU-lande, de glimrer ved deres fravær med støtten. De har givet langt mindre end bittesmå EU-medlemslande har gjort. Det er simpelthen ikke i orden. Ukraine, de kæmper for vores værdier også, og så er de i øvrigt et fysisk bolværk mod Putins vilde ambitioner og aggression mod Europa og mod Vesten. Vi bliver altså nødt til at steppe op alle sammen, og derfor skal de store EU-lande også ind i kampen og for alvor begynde at give støtte, så Ukraine har en chance for at klare sig. Det er helt afgørende vigtigt, hvis vi skal sørge for, at de vinder den krig. Tak. Thank you very much. The next speaker is Andrei Kolar. Thank you very much, dear colleagues. I think we are very good in producing various resolutions and condemning everything that we can, but I remember or recall that there were times in the past, not too long ago, when these resolutions and proclamations of outrage and condemnation were somehow backed up by concrete, real action. What about now? As I said, we have numerous proclamations, we have various resolutions, we condemn, we are outraged, we stand by someone, we change pictures on our social networks, yet we let the aggressor to push us back. We see Russia siding with Iran, siding with North Korea, and all we do is produce another resolution condemning whatever they do. I think that we must stop schultzing, you know? We must find the lost courage and finally back up the resolutions by serious action. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Marcos Rossempere. Gracias, Presidenta. ¿Se imaginan lo que suponen más de 1000 días de guerra? Más de 1000 días sin saber si un misil volará a tu casa. Más de 1000 días sin saber si mañana los invasores entrarán en tu barrio. Más de 1000 días sin saber si tu hijo tiene una vida por delante. Así viven desde hace más de 1000 días los ucranianos ante la invasión de Putin. Por eso hoy debemos reafirmar nuestro apoyo, un apoyo para defender los valores democráticos frente a la tiranía. Un apoyo militar para que Ucrania venza en el conflicto, pero también con la vista puesta en su reconstrucción. Utilizar los activos rusos congelados también para que el país renazca más fuerte. Las bombas rusas amenazan nuestros principios democráticos, pero donde Putin provoca destrozos, nosotros debemos ver protección y reconstrucción de nuestros valores europeos. Tras más de 1000 días de guerra, nuestro apoyo a Ucrania debe ser más fuerte que nunca. Muchas gracias. Yes, the next speaker is Krzysztof Brejza. Szanowni Państwo, dziś w obliczu brutalnej agresji Rosji na Ukrainę mamy przed sobą rezolucję, która silnie wspiera Ukrainę w sposób zdecydowany. Obowiązkiem demokratycznej wspólnoty państw, obowiązkiem wszystkich wolnych ludzi jest zrobienie wszystkiego, by zatrzymać tę oś zła, niebezpieczną dla Europy, niebezpieczną dla świata, dla ludzkości, bo tą oś zła dyktator Putin rozwija pod względem militarnym, ale też propagandowym. Dziś żołnierze Korei Północnej, najkrwawszego reżimu świata, Korei Północnej, która jest jednym wielkim obozem koncentracyjnym, atakują Ukraińców na ich terytorium, atakują Ukraińców za to, że Ukraińcy walczą o nasze wspólne wartości. Ukraińcy chcą być na Zachodzie, we wspólnocie państw
Zachodu. Największym zagrożeniem dla nas jest niepamięć i zobojętnienie i przyzwyczajenie się do świata, który wojną hybrydową próbuje nam narzucić Putin. Nie dajmy się temu. Nie ulegajmy Putinowi. Bądźmy czujni i wyraźnie definiujmy te zło, które płynie ze wschodu. Bądźmy jako wspólnota ludzi wolnych zawsze po stronie Ukrainy. Thank you very much. The next speaker is Pier Francesco Moran. Grazie Presidente. Questa sarà la terza risoluzione sull'Ucraina della legislatura e circa la 20ª dall'inizio dell'invasione russa. È necessaria. Dobbiamo reagire alle nuove provocazioni di Putin e l'arrivo di truppe nordcoreane è inaccettabile. Vorrei però ricordare che è una risoluzione importante, ma le azioni lo sono di più. Le nostre risoluzioni spesso invitano i governi europei ad agire. A volte lo fanno in ritardo, a volte non hanno proprio seguito. Il motivo di fondo è che non abbiamo completato il progetto europeo e il sistema intergovernativo è inadeguato alla situazione attuale che richiede velocità, risorse e unione. Con Putin da un lato e Trump dall'altro, se vogliamo davvero essere a fianco dell'Ucraina, sostenerla militarmente e lavorare per una pace giusta e duratura, dobbiamo essere all'altezza delle sfide dei nostri tempi. Abbiamo bisogno di una vera politica estera europea e di una difesa comune europea. Senza di esse le nostre risoluzioni sono solo parole. Siamo all'inizio di una nuova Commissione, o si fa davvero l'Europa unita o si muore di retorica e di rilevanza. Grazie. Grazie. The next speaker is Lukas Mandl. Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Putin ist nicht nur ein Diktator nach innen, er ist nicht nur ein Aggressor nach außen, sondern er ist auch ein Diktator für diejenigen, die sich in ihre Sprechnotizen diktieren lassen, was sie zu sagen haben. Hier in diesem Europäischen Parlament, in vielen anderen europäischen Parlamenten und in der Politik in den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene insgesamt. Und denen gilt es entgegenzuhalten, dass wir für Freiheit und Frieden weiterhin eintreten und daher die Ukraine weiterhin unterstützen. Die westliche Hilfe ist gerade angewachsen in der alten US-Administration, aber wer jetzt glaubt, in der neuen US-Administration wird das weniger, der täuscht sich. Zwar braucht Europa in Zukunft mehr eigene Kraft, sich selbst helfen zu können, aber aufgrund des Zusammenhangs mit Nordkorea, aufgrund des Zusammenhangs mit Teheran und anderen Gegnern unserer Zivilisation wird die Hilfe des Westens auch in der neuen Administration aufrechterhalten bleiben. Das prognostiziere ich heute, und so werden Freiheit und Frieden obsiegen. Vielen Dank. The next speaker is Niels Vogelsang. Kære kollegaer, Ruslands brutale angrebskrig mod Ukraine har nu stået på i over 1000 dage. Det er den værste krig på det europæiske kontinent siden 2. verdenskrig, og Ukraine kæmper hver dag for sin frihed, for demokrati og for retten til fundamentalt at eksistere. Det er en kamp af deres kamp, men det er også vores kamp, og derfor så skal vi støtte Ukraine til det sidste. Det er kampen for frihed på den ene side mod totalitarisme på den anden side. For lov på den ene side mod lovløshed på den anden side. Det er det, vi befinder os i, kære venner. Og det her øjeblik, det er et definerende øjeblik for Europas historie. Vi ser tydeligt, at autokratier begynder at finde hinanden. Iran og Kina støtter Rusland, og selv verdens mest lukkede land, Nordkorea, sender nu tropper til Rusland. Vi må lære at stå sammen, og også i lyset af valget i USA støtte Ukraine endnu mere. Det er der brug for, og jeg må også sige, at nogle lande her i Europa, de har brug for at støtte endnu mere. Tak for ordet. Slava Ukraini. Thank you very much. The next speaker is Sean Kelly. Europe must remain steadfast in our support for Ukraine. If we allow Russia to succeed in this war, it would be a catastrophic precedent for our continent and the world. And with Donald Trump taking over in the United States, God only knows what will happen. We also face a growing challenge at home. On the far left and far right, we are seeing echoes of Russia's propaganda.
This rhetoric seeks to undermine our unity and our commitment to Ukraine. For example, ahead of Ireland's general election this coming Friday, the left's Sinn Féin manifesto states, all sides must seize the current unlimited supply of weapons into Ukraine. I ask our Sinn Féin colleagues directly, what outcome do you want? Should Ukraine just surrender? Should they cede their territory to Russia? That is the only conclusion I can draw from such a statement. We must stand united for Ukraine and for Europe. Slava Ukraini, on Ukran Abu. Thank you very much. The next speaker is Vytenis Bovilas Andriukaitis. Thank you, Madam Chair, dear Commissioner, colleagues. The Russian war of aggression against Ukraine has turned, ironically, from a 3-day Putin's victory parade into a grueling war that has been going on for almost 3 years. I admire all brave Ukrainians who are not afraid of the rolling Putin monster. Putin Russia's constant request for help from almost all world rouge regimes, Iran and North Korea, first with ammunition and now with soldiers, only shows that Putin's regime is weak. It is holding a clay legs that can crack at any moment. I have a question to all Putinophiles, who are, unfortunately, still too many among Western politicians, but even more numerous among BRICS countries. Do you agree that in a modern world, one country can unilaterally redraw the borders by use of force? If you do agree with this, then a war will be on your shores, and we can bury a modern international legal system destroying cornerstones of peace and multilateralism. For me, the answer is clear. We have to stand with Ukrainian people and do much more, and United for Ukrainian Victory is only one right answer and our slogan. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ingeborg Telag. Thank you, Chair, dear colleagues. Oekraïne vecht al 1000 dagen. Niet alleen voor hun vrijheid, maar ook voor onze vrijheid en onze manier van leven. Het is belangrijk dat wij Oekraïne in deze strijd blijven steunen vanuit Europa en vanuit de individuele lidstaten. Vrede en veiligheid zijn helaas niet meer vanzelfsprekend. En dat kunnen wij ook niet meer zo ervaren, niet in Europa en niet in Nederland. De inzet van Noord-Koreaanse soldaten in het Russische leger bewijst eens te meer dat Rusland niet bereid is om in te leveren. Om Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen, zijn lange afstandswapens helaas nodig. De oorlog moet eerlijk en rechtvaardig beëindigd worden. En, zoals Zelensky in dit parlement zei, dit moet het jaar van de vrede gaan worden. Slava Oekraïne. Thank you very much. The next speaker is Maria Guzenina. Thank you, dear Chair. We all know that supporting Ukraine is also about defending European values, principles, peace, security, democracy, and rule of law. And we also know that eventually, if Europe is weakened, it affects the whole global balance. So my words go to across Atlantic, to Trump. If Trump wants to make good deals, he should see Europe as equals and partners. And Trump should treat Putin as he would treat someone attempting a hostile takeover, because that's what Putin is trying to do, attack our freedom and sovereignty. And in this House, we should be united. No one should for a second think that future of Europe is secured with Putin's doctrine. North Korean soldiers brought to a European war is just one example that Putin's Russia will proceed. It will not stop if we are not going to stop him. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ana Miguel Pedro. 1000 dias de resistência ucraniana são, acima de tudo, uma declaração ao mundo. A liberdade não se rende. 1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de sacrifício e de coragem. São crianças que crescem entre sirenes e escombros, aprendendo demasiado cedo o custo da liberdade.
1000 dias de resistência ucraniana são 1000 dias de cidades devastadas, mas nunca subjugadas. 1000 dias em que homens e mulheres comuns se ergueram como gigantes, prontos a defender o direito de escolher o seu próprio destino. Para a Europa, este não é um conflito distante. Ignorar esta realidade seria um erro histórico. Não é apenas uma questão de apoio militar e económico, é uma batalha pelo que significa ser europeu, pelo que significa acreditar no Estado de Direito, na liberdade, na dignidade humana. Tratar a guerra como algo distante é o mesmo que preparar o terreno para que ela chegue até nós, porque ela já está às nossas portas. A história ensina-nos que os autocratas prosperam quando os democratas vacilam. Ensina-nos que a hesitação diante da injustiça não é neutralidade, mas cumplicidade. 1000 dias de resistência ucraniana são também 1000 dias de teste para as democracias. Se não defendermos a liberdade ali, seremos forçados a defendê-la em casa a um preço muito maior. Thank you very much. The next speaker is Jüri Ratas. Austatud president, head ametikaaslased, Venemaa täiemahuline agressioonisõda on põhjalikult muutnud geopoliitilist julgeolekuolukorda Euroopas ja ka kogu maailmas. Sõda on siinsamas Euroopa õuel, me peame andma vastuse küsimusele, mis on Moskva poolt vaadatuna järgmine käik. Küsimus pole selles, kas Venemaa ründab lähitulevikus uut riiki, vaid küsimus on millal. Euroopa Liit ja NATO vastus peab olema, et Venemaa saab lüüa ja ei ründa järgmist riiki mitte kunagi. Hetkel aga Putin koos oma liitlastega eskaleerib olukorda edasi ja see tähendab, et Euroopa Liit ja NATO-ga ühtseid väärtusi kandvad riigid peavad käituma 2 korda kiiremini, jõulisemalt kui seni. Selleks tuleb tühistada kõik venelastele antud viisad Euroopa Liitu, kehtestada sanktsioonid kõigile energiakandjatele. Venemaaga on sellest sõjast koos Valgevene, Iraan, Põhja-Korea. Mida ootame meie? Euroopa Liit peab sõjalise toetuse andmist kiirendama, mahtusid tõstma ja oma tegevust laiendama Venemaa vastu. Tühistada tuleb juba täna kõik piirangud, mis takistavad Ukrainal Venemaal asuvaid sõjalisi vahendeid sihtida. Tänase öörünnaku tulemusel taustal Ukraina vajab meie abi õhutõrje tugevdamisel ja lõpetuseks liikmelisus Euroopa Liitu ja NATOsse. Aitäh! Thank you very much. The next speaker is Henrik Dahl. Tak for ordet. Kære kolleger, jeg er født 15 år efter 2. verdenskrig. Men indtil for lidt over 1000 dage siden havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at nordkoreanske soldater en dag skulle kæmpe i Europa mod Ukraine. Hvis Rusland vinder, går hele Europa en meget usikker fremtid i møde. Derfor må vi stå fast og sørge for, at Rusland taber krigen. Jeg er stolt over at komme fra et af de lande, der har støttet Ukraine mest. Og jeg vil opfordre resten af Europa til at komme op på Danmarks niveau hurtigst muligt. Det er våben, Ukraine har brug for at vinde over Rusland og Nordkorea, ikke resolutioner og skåltaler. Tak for ordet. Thank you very much. The next speaker is Krzysztof Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Tyle w ostatnim czasie mówi się o negocjacjach pokojowych. Także dzisiaj na tej sali wielokrotnie o tym mówiono. Ale chyba nikt z nas nie ma najmniejszych wątpliwości, że do tych przyszłych negocjacji pokojowych Ukraina musi usiąść z silniejszej pozycji niż agresywna Rosja. W innym przypadku dojdzie do katastrofy Ukrainy i do katastrofy całej Europy. Dlatego Europa musi wciąż wspierać Ukrainę. I to wsparcie nie może być determinowane kalendarzem wyborczym w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, tak jak ma to w tej chwili miejsce. I na koniec wielki apel do władz Ukrainy, po raz kolejny mojego środowiska politycznego, o upamiętnienie pomordowanych Polaków w 1943 roku. Szanujemy Was, pomagamy Wam, ale domagamy się także szacunku wobec ofiar i ich rodzin, także od Was. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker is Tomasz Zdechowski. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vážené dámy a pánové. Je potřeba si nalít čistého vína. Evropa selhává. Na jedné straně máte diktátorské režimy, putinské Rusko, máte Severní Koreu, máte Čínu, máte Irán, máte pomoc Huciů,
máte tady Jemen a máte další diktátorské režimy z Afriky, které posílají vojáky na frontu na Ukrajinu, zabíjet Ukrajince. A proti tomu je bezzubá Evropa. My přemýšlíme o tom, jestli tam máme poslat 100 granátů nebo 1000 granátů. Přemýšlíme o tom 2 roky, jestli budeme vyrábět víc nebo budeme vyrábět méně. Přemýšlíme o tom, jestli budeme posílat víc tanků nebo jestli tam pošleme F-16. A mezi tím hrdinní Ukrajinci tady umírají. Probuďme se celá Evropská komise a řekněme si jednu věc. Pokud prohraje Ukrajina, prohraje celá Evropská unie a Francii, Německo a všechny státy, Španělsko, který odmítají dát víc peněz, to bude stát 10násobek více, než je to stojí dneska. Děkuju. Thank you very much. The next speaker is Radan Kanev. Благодаря, госпожо председател. Колеги, ние имаме свободата да залитнем вляво, както в предишния парламент, или вдясно, както в сегашния. Имаме свободата да променим стари политики и да приемем нови приоритети, често пъти едните и другите грешни. Имаме дори свободата във времена на криза и на комуникационна революция, бих казал, и хаос, в каквито живеем сега. Sorry that I interrupt you. We have again no English interpretation. You have to start from new when the technical problem is solved. Is it okay now? You have to start, please. Благодаря. Уважаеми колеги, имаме свободата да залитнем наляво, както в предишния парламент, или надясно, както в сегашния. Имаме свободата да отменим стари политики и да приемем нови приоритети, нерядко и едните и другите грешни. Имаме дори свободата в времена на криза и на комуникационна революция, бих казал, на комуникационен хаос, да се доверим на забележителни измамници и популисти, както нерядко се случва днес. И враговете на Европа, враговете на свободата смятат това за нашата слабост. И тези в Кремъл, и тези в Пхенян, и тези в Техеран, и пиратите в Йемен. Те смятат, че по тази причина ние ще се огънем. И бъркат много. Именно защото ценим свободата си над всичко, включително свободата да грешим, ние имаме и разума, и инстинкта за самосъхранение да продължим неотклонно и подкрепата си за Украйна, и борбата си срещу тиранията. Благодаря ви. Thank you very much. The next speaker is Jacek Protas. Od ponad 1000 dni Putin zabija ukraińskie wsie i miasta. Realizuje swój szatański plan odbudowy imperium rosyjskiego. Ale jeżeli ktoś uważa i myśli, ma nadzieję, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, to jest w głębokim błędzie. Putin dzisiaj testuje NATO, testuje Europę, jak daleko może się posunąć, czy jest w stanie nas podzielić, czy Europa i Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie zmobilizować się i przygotować do odparcia agresji Putina. Dzisiaj musimy być solidarni z Ukrainą i zmobilizować wszystkie zasoby, ażeby wesprzeć naród ukraiński w walce z Putinem, bo naród ukraiński walczy dzisiaj, powstrzymuje Putina przed dalszą ekspansją na Europę. Dlatego też wszystkie siły muszą być skoncentrowane dzisiaj na pomocy Ukrainie. Thank you very much. The next speaker is Ines Vaidere. Dārgie kolēģi, Krievijas karš Ukrainā ieiet izšķirošā fāzē. Ukraina nosiņo. Ko mēs varam darīt, lai Ukraina šai karā uzvarētu? Pirmkārt, mums pašiem ir jāpalielina mūsu aizsardzības un kaujas spējas. Arī tām valstīm, kuras nav sasniegušas 2%, ko NATO paredz drošībai no iekšzemes koprodukta, kā bagātas valsts, Beļģija, Spānija, Itālija, Vācijai ir jāpiegādā, Vācijas valdībai ir jāpiegādā solītie taurus un jāatļauj šos ieročus izlietot militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Mums ir jāiesaistās Ukrainas gaisa telpas aizsardzībā.
Otrkārt, mums ir jāpārtrauc šī kara finansēšana. Ir jāievieš vēl stiprākas sankcijas arī pret tā saucamo Krievijas ēnu floti, kas piegādā enerģijas avots Eiropas valstīm. Treškārt, liels starptautiskais spiediens pret tām valstīm, kuras iesaistās karā pret Ukrainu, esot Krievijas pusē. Ja mēs to nedarīsim, par mūsu brīvību Ukrainas karavīru vietā nāksies cīnīties mūsu dēliem un meitām. Paldies! Thank you very much. We now come to the Catch the Eye. The first on our list is Matej Tonin. He's not there? Over there. Okay. Drage kolegice in kolegi, danes se pogovarjamo o osnovnem in zelo preprostem vprašanju. V kakšnem svetu, v kakšni Evropi želimo živeti v prihodnosti? Ali bo to Evropa in svet, ki bo temeljil na vladavini prava, ali bo to svet, ki bo temeljil na vladavini moči? In če je naš odgovor, da želimo živeti v svetu, kjer vlada pravo, ker v 21. stoletju ni mogoče spreminjati meja na nasilen način, potem je naš edini odgovor, da je naša moralna dolžnost, da podpiramo Ukrajino, dokler je potrebno. Seveda je ruska propaganda izjemno učinkovita tudi v naših državah, da podpora Ukrajini pomeni dejansko podaljševanje vojne, ampak to je čista laž. Šele ko se bo vzpostavilo neko ravnotežje na bojišču, šele takrat se bo odprla pot do pravega in trajnega miru. Thank you very much. The next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Micro, please. Danke, Frau Präsidentin. Comisario Reynders, cuando se cumplen 1000 días de la injustificable e ilegal guerra de agresión de Putin contra Ucrania, es claro que la dimensión militar del conflicto escapa a la capacidad de la Unión Europea por el momento, máxime cuando Putin ha declarado una nueva doctrina nuclear y además está involucrando mercenarios coreanos, norcoreanos y yemeníes. Pero hay 3 cosas que sí puede hacer la Unión Europea. La primera, mantener las medidas restrictivas como derecho penal europeo y movilizar los fondos confiscados y los recursos confiscados a Rusia para financiar la reconstrucción. La segunda, asistir humanitariamente a los Estados miembros de primera línea, Polonia, República Checa, Hungría, que reciben millones de personas procedentes del conflicto y requieren financiación para la atención que les prestan. Y la tercera, naturalmente, mantener la unidad, porque es la forma de la Unión Europea ser globalmente relevante en la solución que vendrá, particularmente cuando Trump acceda finalmente a la Casa Blanca. Gracias, Presidenta. Much. The next speaker is Siegbert Frank Dröse. Frau Präsidentin, der Ukraine-Krieg ist verloren, meine Damen und Herren. Wer heute noch davon redet, whatever it takes, so long as it takes, oder von unerschütterlicher Unterstützung bis zum Ende des Ukraine-Krieges spricht, der steht in der Kontinuität von Josef Goebbels mit seiner überlieferten Sportpalastrede. Kommissar Reynders sprach davon, der Krieg bedeutet Zerstörung der Infrastruktur, die Verantwortlichen sollen vor Gericht gestellt werden. Nun, Herr Reynders, der NATO-Angriffskrieg auf Serbien hat auch die Infrastruktur zerstört. Das serbische Volk wartet heute noch auf die Bestrafung der Täter. Zum Schluss möchte ich noch kommen zu einem Kollegen der CDU. Kollege Gahler ist ein widerlicher Kriegstreiber. Der hat sich in seiner Rede Sorgen gemacht um das zerstörte Unterseekabel in der Ostsee. Dieser deutsche Volksverräter freut sich andererseits über die Zerstörung unserer deutschen Infrastruktur. Er hat sich über die Zerstörung von Nord Stream 2 gefreut. Meine Damen und Herren, wer CDU wählt, wählt Krieg in Europa. Wer CDU wählt, in Zukunft, meine lieben Landsleute, wählt Tod und Zerstörung. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass wir den Kollegen gegenüber mit Respekt umgehen und Beschimpfungen bitte zu unterbleiben haben. Wir kommen zum nächsten Redner, Dainios Salimas. I have just returned from Ukraine.
I have a strong impression from the front lines that despite of our statements of solidarity, Ukrainians increasingly doubt the reliability of Western and European commitments. Ukraine still struggles to secure even the basic weapons and ammunition it urgently needs. Meanwhile, Russia seems to be successful in implementing its strategy of war of exhaustion. With North Korean troops directly entering the aggressive war on the Russian side, we are now witnessing the emergence of new Axis powers in the 21st century: Russia, Belarus, North Korea, Iran, and China. These tyrannical regimes view Ukraine as merely the first step in their broader goal to destabilize Western more democratic world and dismantle the rules-based international order. We must act actively. We must also have our strategy in countering the Axis powers. This means no more self-imposed trend lines, boosting our own defense capabilities and enforcing harsher sanctions on Russia and other Axis powers. Let us ensure that our support is worthy of Ukrainians' courage. Thank you. Very much. The next speaker is Lukas Sieper. Thank you, Ms. Vice President. Dear people of Europe, I wanted to hold a speech about the saying, show me your friends and I tell you who you are, but one colleague already did that. So I'm just going to say, if you use troops of a tyrant in your war, you are a tyrant. But one of my colleagues catched my eye, and this is Peter Bistron from the tyrant-supporting AfD. Peter Bistron, you need to know, right now faces criminal investigations in Germany because he was bribed by the Kremlin. And why do we know that he was bribed by the Kremlin? Because he was stupid enough to complain on telephone about the fact that they gave him 200 euro bills, which you cannot use in German gas stations. Of course, it's just an investigation, but as long as this investigation is pending, maybe Mr. Bistron should not have a big mouth about Russia in this parliament. Dear colleagues, we need to fight every tyrant, and we need to fight everyone that is on tyrants' payrolls. Slava Ukraina, thank you. Vielen Dank, Herr Sieper. Ich möchte aber auch hier noch mal darauf hinweisen, dass wir die Kollegen weder als dumm bezeichnen noch sonst was. Das gehört einfach nicht hier in das Haus. Respekt sollte schon sein. Wenn eine Handlung nicht klug ist, dann kann man das auch womöglich anders ausdrücken. Wir kommen nun zum nächsten Redner. Das ist Andrej Dostal. Vážení, jaké reálné řešení ve skutečnosti máte, kromě boje do posledního Ukrajince? Viděli jsme během 3 let, že sankce selhaly, neboť Rusko má podporu Číny, států BRICS a dalších států světa, které mají větší problém se Západem než s Putinem. A v tom nám ostatně velmi škodí ignorování genocidy v Gaze. K převratu v Rusku nedošlo a patrně k němu nedojde. Posílat peníze nepomáhá a vojenská intervence Unie není možná. Unie nemá vlastní armádu, vysílání armád členských států by museli schválit jejich parlamenty a k tomu vůli nevidím. Vy snad ano? I kdyby existovala nějaká koalice ochotných, nemůže být nařízena odtud z Evropského parlamentu. Ten nemá, neměl a nikdy mít nebude žádnou kompetenci rozhodnout o účasti na válce za své členské státy. My nemáme ve skutečnosti zájem na vojenské eskalaci, nemáme zájem stát se dalším bojištěm. Nejlepším ze špatných řešení pro Ukrajince, byť možná ne pro Zelenského režim, je diplomatické jednání velmoci s cílem zachování existence Ukrajiny, byť patrně neutrální, s garancí spíše států BRICS než NATO. Děkuji. The next speaker is Milan Mazurek. Kolegovia, ja budem nesmierne rád, keď vás konečne uvidím, ako sami nastúpite na tú frontovú líniu, keď tak radi od rána do večera v tomto pléne kážete o tom, ako máme donekonečna viesť vojnu s Ruskou federáciou, ako máme dokonca bombardovať vnútrozemie Ruskej federácie a dostať svet až na práh tretej svetovej a v tomto prípade jadrovej vojny. Nalejte si čistého vína. Kam vaša politika doviedla svet, kam doviedla Európu a hlavne kam doviedla Ukrajinu. Čo ste
urobili s Ukrajinou pred rokom 2014, keď vaša asociačná dohoda, ktorej tu mnohí tlieskali, dohnala Ukrajinu k občianskej vojne, ktorá stála životy 10 000 ľudí a rovnako obrovského množstva ľudí, stála ich zdravie, celý majetok a Ukrajinu dohnala do stavu, v ktorom je dnes. Dnes máme svet na pokraji 3. svetovej vojny, ako hovorím, a jediné, čo z tohto pléna zaznieva, je poďme ešte viac bojovať, poďme posielať zbrane, poďme vyriešiť Ruskú federáciu tak, že budeme bombardovať. Jediné zmysluplné slovo o miery, ale vám sa to hovorí veľmi ľahko, pretože vy do tej vojny nechcete ísť. Der nächste Redner ist João Oliveira. Senhora Presidente, o momento que vivemos é grave e perigoso. A possibilidade de confrontação entre potências nucleares é hoje um risco real. Quem tenha consciência disso só pode ficar inquieto com este debate e com as propostas de resolução em discussão. Como é possível insistir com tanta ligeireza na escalada de um conflito que se prolonga há mais de 10 anos, fechando os olhos às consequências catastróficas que pode atingir? Para onde nos querem empurrar? Para onde querem empurrar os povos, os nossos filhos e netos, com esta irresponsável e perigosa apologia da confrontação, do militarismo e da guerra que aqui ouvimos? A realidade está a dar razão a quem, como nós, desde 2014, exige que os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia deixem de instigar o conflito. A quem desde o início reclama a abertura de vias de negociação com os demais intervenientes, nomeadamente a Federação Russa, visando alcançar uma solução política que garanta a paz, a segurança coletiva e o desarmamento. É preciso, e nós continuaremos a fazê-lo, insistir na construção da paz. Thank you very much. The next speaker is Herr Braun. Thank you, Madam Speaker. God bless everybody. Obviously, I'm against war escalation. I'm for the peace for all Europe, Ukraine, Russia, for everybody. But I can hear you warmongers here in this House mentioning values that you think Ukrainian regime represents. I can hear some of you saying that they are fighting for our values. So, well, that would be very bad for you, ladies and gentlemen, because the current Kiev regime is representing the tradition of genocide, Nazi Ukrainian, Bandera genocide. Don't you see SS Galician emblems on the arms of Ukrainian soldiers? Don't you see their banners? Don't you hear what they say? Don't you hear yourself when you say Slava Ukraini? To interrupt you now, the minute is over, and it's a question also of respect, please. Thank you very much, or not. And now we come to the last speaker. Is Mr. Grazoulis here, because we had a little bit more time, so I can give him the floor? No, he's not here. Then we finish the Catch the Eye, and now we come to Mr. Didier Reynders for the Commission. Please, Commissioner, you have the floor. Thank you, Madam President, Minister, honourable members. This debate illustrates the need to continue the EU support to Ukraine. The European Union and its member states have done a lot, but the needs remain huge. Let me stress that this extraordinary assistance is an investment in the EU's future. Ukraine is to be able to successfully defend its sovereignty and territorial integrity, also for our own security. The deployment of troops from North Korea to support Russia's war of aggression against Ukraine is a dangerous escalation of the war by Russia and has serious consequences for European and global peace and security. We strongly condemn it. In addition,